afraid of this because you know why? We all are on these things. Знаете, почему боимся? Потому что мы смотрим вот сюда, тыкаем пальчиками. And guess what this device does to us? И угадайте, что оно с нами делает? They just made me do that, read that poem about the television set. Take the television set away. Меня только что как раз заставили прочитать поэму про телевизор. Убрать телевизор. Because it's a screen. And we all go into a private world in our heads now with our phone. And we don't talk to anybody. Мы уходим в собственный мирок, маленький мирок в экранчике и ни с кем не говорим. And we put emojis on text to tell you how you feel. Happy face. Мы добавляем смайлики, чтобы сказать, как мы чувствуем. Смайлик улыбающийся. You know how I feel when I communicate with you. If you see me in person, I go, hi. Hi, I love you. I love you. Вы же знаете, как я реагирую на встречу с вами. Если меня увидите, поздоровайтесь. We desperately need one another. We can't be alone by ourselves with our phone pretending we have a million friends. That's not real. Мы не должны притворяться, что у нас есть только телефон, там есть миллион друзей. Это нереально. Мы не нужно притворяться. Мы должны быть друг с другом. There's a reason that cartoons are making the most money in the world right now. Есть причина, почему мультфильмы больше всего приносят денег сейчас. Because there's an innocence in them. Потому что в них есть невинность. It's a time long ago. We're not innocent anymore. Это давнее время. Сейчас мы уже не невинны. We've become hardened. Мы отвердели. And angry. Обозлились. And alone. И стали одинокими. And depressed. И грустными, огорченными. And we have no one else to reach out to. И нам некому дотянуться. And so when we tell stories, когда мы рассказываем истории, we actually become the heroes in those stories. мы становимся героями. Because we're real. Do you know what a hero is? Героями в этих историях мы становимся, потому что мы реально. Знаете, что такое герой? They're faithful. They're loving. They're kind. They're generous. They think more about you than about themselves. But we've forgotten what that is. Герои верные, добрые, честные. Они думают больше о вас, не о себе. Но мы забыли, что это. So we need to remember what it is that makes us so gloriously human. Нужно помнить, что именно делает нас такими прекрасными людьми, что именно вот эта человечность. What makes us gloriously human is that we can tell stories to one another. And the stories that we tell, make us feel like we're a part of something, that we're not alone in the world. А человечность — это истории, то, что мы можем рассказывать истории, делиться историями. И суть этих историй, они заставляют нас понимать и чувствовать, что мы не одиноки. We are all in this together. Мы в этом всем вместе, мы все вместе. You are my soldiers. Вы мои солдаты. And guess what you're soldiers for? What are we fighting for? И ради чего мы сражаемся? What are we fighting for? We're fighting for each other so that no one is left behind. And if you are my soldiers, you are soldiers of the word. Мы сражаемся за друг друга, чтобы никто не остался один. И мы солдаты слова. You are alchemists. Вы алхимики. Magicians. Маги. Of the word. Слова. You can take the word and you speak a different language than I do, but it doesn't matter. Хотя вы говорите на другом языке, но вот это не важно. Вы можете взять слово. Because when your words are infused with an emotional truth, когда в ваших словах есть эмоциональная, чувственная правда, you change me. You become the heroes in the story of life. Вы меня меняете. Вы становитесь героями в этой истории жизни. Now, do you want to be the hero or do you want to be the villain? Хотите быть героями или злодеями? Давайте, кто за героев? Поднимите руку. The villain. It's a hero, а кто хочет за злодея, если это вопрос. Okay, right, we need to tell our stories, and the stories all have a villain, a hero, and a sidekick. Мы должны рассказывать